Agora assistiremos à terceira palestra intitulada Collect and Use Open Access World Bank Data to Know Your Country, de Bruno, Thiago e Tomio, professor de Economia da Universidade de Blumenau e doutorando na Université Grenoble Alpes, na França. Hello everyone, thank you for watching this presentation. My name is Bruno Thiago Tomio. I'm an economics professor at the University of Blumenau, FURB, and also a PhD candidate at the Université Grenoble Alpes. I'm here to present the workshop Collect and Use Open Access World Bank Data to Know Your Country. First of all, I would like to thank very much the organizing team at this international seminar. This is a great opportunity, and this is really awesome that you are providing this congress, this seminar to several people abroad. Okay, so let's start with the presentation. You can find the slides, the data, the scripts on the GitHub repo of the SER seminar. Let's move on. So just a general view on the presentation. The WDI package allows us to search and download data from the API, World Bank API, so you can find several data sets with thousands of variables. WDI is the acronym for World Development Indicators. So it's a web page, it's a data repository provided by the World Bank. What are the advantages to use this type of procedure to collect the data in R? Notably, you can do some reproducible research, so you don't have to manually change your data, to manipulate your data, so everyone can reproduce the same thing you're doing. You have access to annual, quarterly, and monthly data in long format, which is very good to plot. So, summarizing, you collect, plot, analyze, and estimate econometric models, for example, in the same free software, i.e., that is R. Some important links. So there is the package website, maintained by Vincent R. Bundock and also Etienne Bachet. Sorry for misspelling the names. Databank is the website where the World Bank provide the variables, the data. If you want to collect it, also you can find the data there. And there is also an alternative package called WB Stats. It's almost the same thing, but we are using WDI because it's available at the CRAN platform. I'm not sure if WB Stats is already available at the CRAN repository. Okay, so let's continue with some hands-on. This is based on the package website. So to install the package, you do the command install packages WDI. Then you're interested in searching for the data. So you need to use keywords. This is an example with GDP. It's a gross domestic product. So if you're not familiar with this concept, you should look for other resources, for information in other documentation. You can type the command WDI search GDP. You can also save an object
to the global environment of your R session. So it would be easier to search for a specific indicator using GDP. There are several, so you can see there are 539 indicators that have the keyword GDP on it. So to collect your data, you can save an object. So for example, here GDP per capita, you need to insert the code of the indicator, and then you use the package to collect your data, to create the object. So the function DI with indicator that we just created, and here we are selecting two countries. So it's using the ISO to see codes. So we are given an example of France and Brazil, and the end date it's 2019. So it will collect all the available data until 2019. Here is another example in local currency. So you can collect both indicators at the same time. So this is the procedure. You can copy the code here to reproduce on your own R session, R project. So this is a very basic plot using the library, the package ggplot2. We are not doing anything fancy here. We are just plotting this time series for GDP per capita. And as you can see, we have in magenta, in red, Brazil, and in blue, France. So it's quite straightforward to plot and to collect the data. If you use the World Bank website, data bank, you will see that you need many more procedures to do the same thing. So it's very useful. Another example, and now we are using the library ggthemes to do the economist theme. So it's basically reproducing the Economist colors, the magazine, The Economist. And here we are plotting both variables that we just collected. GDP in dollars, in constant dollars, and in local currency units. So for France in euro and Brazil in reais, Brazilian real. Okay, how can you check for more details on your indicators that you just collected? Here we are using the Tidyverse library, especially dplyr. So we are creating an object data info with the WDI data is a WDI data function. And we are creating a data frame. So by using these, we can check the series, and we can filter this indicator, and then we can check the description of this. So you have a very nice description of GDP, which is basically what a country produces in a specific period of time. And since it's per capita, we are dividing this amount of things produced and services provided by the population of the country. You can also use cable extra to have a table to check for the indicators. Sorry for advancing here. I wanted to, yes, here. So you can check the region, the capital, data for longitude, latitude that we are going to use. Another classification, country classification.
And if you want to plot the data for several countries, for example, Latin American and Caribbean, you can do it in a very easy way, let's say. So you just grab data info that we just created. We are filtering the region, we are creating a data frame, and we are transforming it in a vector. So later we can filter here this group of countries, and then we just ggplot and do a facet wrap, and it gives this thing here. So it's very straightforward, very easy to use. Now we are going to do some cool graphs, and this time we are using the WB Stats website. They provided some fancy graphs. First of all, some word maps. So we are using the library R Natural Earth. The indicator, we are checking the self-employed. So the amount of self-employed in the economy, people that are working for themselves. Here we are using the year 2019. We are grabbing the name of the variable and the source automatically, so we don't have to type it in the graph, in the figure. And here we are creating the figure. So basically we are grabbing the regions here using ISO countries, and we are going to use the longitude and latitude to plot with geom SF. And this is the this is the result. So it's a very nice graph to show the word map using this World Bank data. On the following, we're just changing the year here. So we are collecting now data for 2008. And then we are changing the title to, and here's the result for 2008. Same thing for 1991, and the result is here. So as you can see, you have historical data to know the evolution of your country, and you can also compare it to the others. We are just changing the indicator now to GDP per capita. So we also have to change here the name, the indicator, the source of the indicator, and so on and so forth. Mutatis mutandis, changing what is needed. And here's the plot for GDP per capita in 2009. Same thing for and now the monthly data for the unemployment. So there is also monthly data available, and you can plot it. And continue. So we have here life expectancy at birth for female in years, and 2018. So here's the plot. So this is all very nice, but how? And now we are doing some. We are going to create a GIF. You can also create a video file from using GG Animate, using the package GG Animate. So we just changed year, start 1990 until 2019. And here we are just changing we are adding the transition states to let the plot to let the figure flow through the years, and it will change the closed state, so it will change the year in the title. And this is the result.
So it's quite nice to see the evolution. It's a nice way to present your data in a seminar or in a presentation. Same thing here with GDP per capita. And now the evolution of this indicator throughout time. You see that there are some gray spots, so data is not available when you see gray. And finally, life expectancy at birth for female, for women. And we can see that we are evolving in a positive way everywhere in the world, which is quite nice. Finally, just let me show you another example. So here we are reproducing the Hans Rosling's Gapminder. And so we are using 3 indicators here: life expectancy, GDP per capita, and population. And we collect the data using WDI, the information of the data, we already did that. And here we start with the ggplot. So, oops, sorry. As you can see here, so it gives us a nice plot with the size of the population, and on the x-axis we have the GDP per capita in log scale, so gives us an idea of the non-linear scale of this indicator. And on the y-axis we have life expectancy at birth. What we can do now is use the library ggRepel to highlight some things that we are interested. For example, I added here life expectancy higher than 84, and also life expectancy lower than 55. So basically the best countries and the worst countries in terms of life expectancy of female at birth. So here's the plot. So best countries here at the top: Hong Kong, China, Macau, China, and Japan. And here at the bottom, the left bottom side, Sierra Leone, Chad, Lesotho, Nigeria, and Central African Republic. And finally, we can highlight the population, for example. So countries with population that is higher than 19 millions. And here is the result. So putting together these libraries, ggRepel, and also the main one that we are showing here, WDI, we can know our countries better, and we can compare them to the other countries. So basically this is it. I would like to thank you very much for participating here. I'm available to questions during the seminar, but you can also reach me on my email address or on Twitter. These slides, they were created using the packages Sharingan and Sharingan Tamer. And so I hope everyone stays well. Let's keep in touch. Thank you once again for the organizers of this seminar to putting together this great event. So thank you very much, and I'm looking forward to exchanging with you in the future.
All right, thank you. Convido agora para conversar com o palestrante nossos moderadores, o professor doutor Ariel Levi e a professora doutora Eliane Foreste, professora da Academia da Força Aérea. Bom dia, Bruno. Vou deixar a Eliane falar primeiro. Vamos lá, Eliane. Bom dia, Bruno. Obrigada pela palestra. Fiquei impressionada com a quantidade de recursos que podem ser utilizados na análise, né? Facilitando muito a nossa vida aí nas análises. Parabéns. Legal, obrigado. Eu vou só fechar minha cortina aqui, porque agora que eu vi que tem muito sol. Só um instante, por favor. À vontade. Pronto. Melhorou bem. Bom dia, Bruno. Bom dia. É com prazer que a gente recebe você aqui. Acho que é a sua primeira participação no Ser Conosco, não é? E você, sim, pelo que eu li, você é de Blumenau, né? Então, dentro dessa ideia, nós temos aqui um hábito de ser bem informais nessas nossas entrevistas com os autores, e a professora Eliane e eu vamos trabalhar com você. A minha primeira pergunta para você seria a professora Luciane que fez. Tem, em todo tema, né, tem algum desafio, uma complicação. Qual o detalhe que você destacaria nesse pacote? Na utilização desse pacote? Primeiramente, eu reforço meus agradecimentos, é uma ótima oportunidade, é uma ideia genial poder compartilhar esse tipo de conhecimento, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Na minha opinião, um dos maiores desafios desse pacote é você descobrir exatamente o dado que você precisa coletar, buscar o código da variável e comparar com os códigos disponíveis no site e ter essa exatidão de que exatamente a variável que você está procurando, no formato específico, em dólares, em moeda nacional, em termos constantes ou preços correntes. Então, uma grande complicação está nessa parte da definição da variável que você queira estudar. E também, como qualquer outro dado de série histórica, há um grande problema de buracos, de falta de dados. Então, às vezes, você coleta um dado para um grupo de países e lá no meio tem alguns espaços, alguns buracos nele. Ok, obrigado. Eliane, vai. Bruno, o Pedro Oliveira quer saber se existem dados bons e horizontes temporais mais longos do Brasil. Como são dados macroeconômicos, na sua maior parte, dados sociais também, eles têm início normalmente nos anos 60. Então, essa é uma restrição grande dos próprios dados do Banco Mundial, só que, de qualquer maneira, você consegue ter um comparativo do Brasil com outros países num horizonte relativamente grande de tempo. Então, se você pensar desde os anos 60, você vai ter ali, no mínimo, uns 60 períodos para a variável que você queira analisar. Então, é uma série bem significativa, em termos históricos, de 60 anos. Ok, obrigada. Rafael Santos Lapa. Há algum tipo de confirmação dos dados do Banco Mundial com relação àqueles disponibilizados pelo IBGE? Ele argumenta que a pergunta ocorre em função da metodologia de cada base. Isso pode ocorrer, tá? É uma das grandes dores de cabeça de qualquer pesquisador de dados econômicos, sociais, quando você quer compilar uma base de dados comparando países, e às vezes eles usam metodologias diferentes. Então, no próprio site do Banco Mundial, na plataforma dos indicadores de desenvolvimento, WDI, você consegue encontrar todas as informações, todas as observações de como aqueles dados foram coletados.
Então, caberia ao pesquisador fazer esse tipo de comparação. Normalmente, no caso do Brasil, eles tendem a bater, tá? Tendem a ser o mesmo dado. É claro que anualmente ocorrem algumas atualizações. Então, por exemplo, se você pegar um dado agora de 2018, 2019, com certeza ele vai sofrer alguma alteração, alguma atualização no próximo ano, ou mesmo no decorrer deste ano. Então, pode ser que o Banco Mundial não consiga acompanhar essa atualização tão rapidamente quanto as bases de dados brasileiras, que são as fontes, normalmente, dos dados. Na verdade, os dados são revistos, né? Essa é a questão, né? Isso, como qualquer outro dado socioeconômico, eles sofrem atualizações. Às vezes por questão metodológica, às vezes pela própria demora em envio de dados de alguns setores, de algumas instituições. Então, acaba ocorrendo uma atualização ao longo do tempo. Isso é perfeitamente normal. Existem pacotes similares ao WDI para buscar dados em outras fontes, como do IPEA, por exemplo? Essa é a pergunta do Luiz Eduardo. Sim, existem vários dados, vários pacotes similares para dados do Banco Central, para dados do IPEA. Você consegue encontrar isso facilmente. E o Luiz Eduardo ainda pergunta, se sim, quais são? Não é? E é possível sobrepor gráficos diferentes, de fontes diferentes? Então, especificamente os nomes, agora eu não me recordo, tá? Até porque eu não os utilizo muito. Se você entrar no GitHub e você digitar lá Brasil ou digitar Banco Central na parte de pesquisa, você vai encontrar facilmente esses pacotes. E a questão de sobrepor figuras e gráficos, sim, é perfeitamente possível utilizando o R. Temos tempo para mais uma perguntinha, Ariel? Sim, pode seguir. O Steven Dutch pergunta se teria como colocar um botão Play Stop igual à apresentação do Hans Rosling. Como você faria isso? Uma ótima pergunta. Então, eu agora de cabeça, o que eu pensaria seria o pacote Plotly. Quem sabe ali você tem um botão de play, stop, de pausa. Eu não saberia exatamente qual pacote. O que eu posso dizer é que é possível. Certamente tem um pacote onde você tem esse mecanismo de pausar, de avançar os slides da forma que você quiser. Statdados está dando a sugestão do Gapminder, né, que seria um pacote para fazer esse tipo de coisa. Bom, Bruno, eu agradeço demais a sua participação conosco, né? Nós temos aqui alguns minutos preciosos, e você sabe que é a primeira vez que nós estamos fazendo esse formato, estamos sofrendo ainda com isso, mas assim, foi muito produtiva a sua apresentação, espero que as pessoas utilizem, é sensacional para uma aula de economia, não é? As pessoas têm que começar a utilizar essas coisas de uma forma mais prática, de uma forma mais atualizada, onde a gente tem acesso aos dados automaticamente, e isso que você mostrou hoje é bem legal, né? 20 minutos, a gente esclareceu bastante coisa sobre o pacote WDI. Muito obrigado. Muito obrigado, Ariel. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado aos organizadores. E eu fico à disposição. Se tiverem alguma dúvida, é um grande prazer entrar em contato. E já estou ansioso para a 6ª edição do CER.